4.000.000 de años. Así es cuánto tiempo ha existido la vida en la Tierra. Bacterias multiplicándose en meses primordiales. Medusas pulsando a través de océanos antiguos. Dinosaurios retumbando sobre continentes que ya no existen. Sequoias empujando hacia cielos durante 3.000 años. Balenas azules contando canciones que viajan 1.000 millas bajo el agua. Ballones y ballones de especies han emergido. Florecido y desaparecido en el registro fósil. Y en todo es tiempo. A través de cada océano y continente. Bajo cada condición posible que la química y la física permiten. La inteligencia capaz de civilización emerge exactamente una vez. Solo una vez. En ti. Ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras. Estás usando un cerebro que representa el resultado más improbable en la historia de la Tierra. El kilo 400 gramos de tejido dentro de tu cráneo. Plegado en patrones intrincados que de alguna manera producen pensamiento, y memoria y asombro. Esto requiere tantos accidentes imposibles, tal sincronización perfecta, conditions tan absurdamente específicas alineándose en secuencia precisa, que los matemáticos que estudian probabilidad han calculado algo perturbador. Nunca volverá a suceder. No, probablemente no volverá a suceder. No puede volver a suceder. La ventana se ha cerrado. Considera lo que esto significa. 1.000.000 de especies han evolucionado cerebros complejos. Durante los últimos 500 millones de años. Pulpos. Con sistemas nerviosos tan sofisticados que tienen waves cerebros semi-independientes distribuidos. A través de sus brazos. Corvos. Que resuelven acertijos que confunden a niños humanos. Que guardan rencores y reconocen rostros humanos individuals ecos después. Elefantes. Con lazos sociales tan profundos que loran a sus muertos y regresan a los huesos de ancestros. Décadas después de la muerte. Delfines. Con proportions cerebro-cuerpo comparables a humanos. Que se dan nombres individuals entre sí y enseñan a sus crías técnicas sofisticadas de caza. Que varían por región, como la cultura humana. Todos brillantes. Todos capaces de aprender, enseñar, comunicar, cenar. Pero solo una especie aprende a escribir sinfonías que hacen lor a estragos. Solo una especie envía robots a otros planetas. Solo una especie contempla su propio origen y construye telescopios. Para ver el comienzo del tiempo mismo. Por que separa al cerebro humano de cada otro sistema nervioso complejo que la evolución ha producido? Y por que, después de 4.000 millones de años de vida generando cada variación imaginable, la inteligencia tecnológica emerge en solo un lineage? La respuesta no es lo que piensas. No es que los humanos son más inteligentes que otros animales de alguna manera simple. Los pulpos navegan laberintos más eficientemente que los humanos. Los corvos nos superan en ciertas tareas de memoria. Los delfines se comunican con complejidad sintáctica.
que los lingüistas todavía están tratando de decodificar la inteligencia en sentido amplio es en realidad común. La naturaleza descubrió cerebros inteligentes y docenas de veces independientemente. Lo que es extremadamente raro, lo que sucedió solo una vez, es la combinación específica de rasgos que permite la civilización. Y esa combinación requirió sincronización tan precisa, eventos tan improbables apelándose a no sobre otro, que el universo necesitaría ejecutarse billones de veces para producirlo nuevamente por casualidad. Aquí está la escala de la improbabilidad. Aproximadamente 5.000 millones de especies han existido a lo largo de la historia de la Tierra. Según estimations del Dr. Camilo Mora en la Universidad de Hawaii, publicando en PLOS Biology en 2001, 5.000 millones de formas distintas de vida, cada una representando millones de ecos de refinamiento evolutivo, cada una adaptada exquisitamente a su ambiente. Cada una el producto de incontables generations de selección natural favoreciendo rasgos que mejoraban la supervivencia. Y de esta vasta multitud de 5.000 millones de experimentos en lo que la vida puede ligarse, una especie cruzó el umbral desta inteligencia animal hasta civilización. La proporción estadística es aproximadamente 1 en 5.000 millones. Esas no son probabilidades de lotería. Esas son probabilidades de ser golpeado por un rayo mientras simultáneamente ganas la lotería. Mientras es golpeado por un meteorito. Pero la improbabilidad va más profundo. La vida misma tomó aproximadamente 500 millones de ecos. En imagen después de la formación de la Tierra, los organismos multicelulares tomaron otros 3.000 millones de ecos para evolucionar. Animales complejos con sistemas nerviosos aparecieron. Hace aproximadamente 540 millones de ecos durante la explosión cámbrica. Y desde ese punto en adelante, los cerebros han estado evolucionando continuamente a lo largo de incontables lineages. Millones de especies con sistemas neurales cada vez más sofisticados. Millones de oportunidades para que la inteligencia floreciera en algo más. Sin embargo, durante 540 millones de ecos, a través de múltiples extinciones masivas que reiniciaron los experimentos de la evolución, a través de edades de hilo y periodos de efecto invernadero, y todo lo intermedio, a través del ascenso y queda de trilobites, y amanitas y dinosaurios y gatos dientes de sable. La naturaleza nunca produjo otra especie capaz de álgebra o agricultura. O pregunta por qué existen las estrellas. La evolución descubrió hoyos independientemente al menos 40 veces. Según investigación del Dr. Trevor Lamb en la Universidad Nacional Australiana, el vuelo evolucionó independientemente 4 veces en diferentes lineages, insectos, pterosaurios, aves y murciélagos. La ecolocalización evolucionó independientemente 6 veces. Estas son soluciones convergentes. Diferentes lineages evolutivos descubriendo la misma estrategia adaptativa.
por ciertos problemas tienen soluciones óptimas. Vola requiere las. Va requiere células sensibles a las. Cuando los presiones ambientales favorecen estas capacidades, la evolución los encuentra repetidamente. Pero inteligencia tecnológica, una vez, en 4.000 millones de años de vida experimentando frenéticamente con cada plan corporal y estructura cerebral posible, una vez, esto sugiere algo profundo y inquietante. O la inteligencia tecnológica no es una solución convergente. No un resultado inevitable que la evolución descubra dado suficiente tiempo. O el camino específico que lo produce es tan estrecho, tan dependiente de coincidencias improbables, que las probabilidades de atravesarlo son funcionalmente cero. Tal exists. Al final de una secuencia de eventos tan improbables, que si pudieras rebabinar la historia de la Tierra y de ya que la evolución creará nuevamente desde el principio, la probabilidad abrumadora es que 4.000 millones de años después, el planeta estaría cubierto de vida, vida completa, diversa, hermosa. Pero nada estaría preguntándoos por qué existe. Ninguna conciencia estaría examinando la conciencia. Ninguna especie tendría matemáticas o música o la capacidad de diseñar pava existencial. Sobre la mortalidad, tal es la excepción. El accidente cósmico. El resultado de la ocurrencia más rara de la probabilidad. Y aquí está lo que mantiene despiertos a los astrobiólogos por la noche. Si estamos tratando de entender por qué no hemos detectado civilizaciones alienígenas, a pesar de miles de millones de galaxias cada una conteniendo miles de millones de estrellas. Quizás la Tierra proporciona la respuesta. Quizás la paradoja de Fermi se disuelve no porque las civilizaciones se destruyen a sí mismas, sino porque casi nunca surgen en primer lugar. Quizás los filtros que previenen que la vida se vuelva tecnológica son tan severos, tan improbables de pasar, que la mayoría de los planetas permanecen por siempre poblados por animales sofisticados, que nunca cruzan completamente el umbral. La inteligencia es común. La civilización no lo es. El universo podría estar lleno de planetas con equivalentes de delfines y corvos y elefantes. Y completamente vacío de seres capaces de construir radiotelescopios. Según el Dr. Anders Sandberg en el Instituto Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, quien publicó disolviendo la paradoja de Fermi en los actos de la sociedad real en 2018. Cuando contabilizas apropiadamente la incertidumbre en los variables de la ecuación de Drake, las matemáticas sugieren que podríamos fácilmente estar solos en el universo observable. No solo raros, solos. La única conciencia haciendo preguntas sobre sí misma dentro de 10.000 millones de años luz. Tu existencia requiere eventos tan improbables que no deberían haber sucedido, pero sucedieron una vez. Y la pregunta que atormentará el resto de esta narrativa es simple y terrible. ¿Por qué no puede suceder de nuevo? ¿Qué cambió?
Que puerta se será detrás de la humanidad que nunca se reabrirá? La respuesta comienza hace 900,000 años, cuando tus ancestros estaban muriendo. Cuando todo el linaje humano estaba colapsando hacia la extinción. Cuando el clima se volvió hostil y las poblaciones se desplomaron y todo lo que te hace humano hoy estaba siendo follado en el crisol de muerte. La historia comienza no con el éxito, sino con el fracaso más catastrófico en la historia humana. Un fracaso tan completo que debería haber terminado todo antes de que ciudades o escritura o agricultura existieran alguna vez. Un cuello de botella tan severo que todavía estamos viviendo con sus consecuencias hoy. Escritas en cada célula de tu cuerpo. El hilo de la conciencia humana casi se rompió. El accidente improbable casi terminó antes de que verdaderamente comenzara. Y de alguna manera, imposiblemente, 1280 individuos se negaron a dejarlo romper. Durante la mayor parte de la historia humana, nadie sabía que tan cerca estuvimos de desaparecer. Los científicos sospechaban que algo había sucedido profundo en nuestro pasado, porque la evidencia estaba en todas partes. Si sabías dónde buscar. La diversidad genética humana es extremadamente baja comparada con otras especies. Los chimpancés, que existen en pequeñas poblaciones aisladas dispersas a través de África equatorial, tienen mucha más variación genética que todos los 8,000 millones de humanos combinados. Eso está al revés. Lógicamente, una especie que cuenta por miles de millones debería tener enorme diversidad genética. Deberíamos representar miles de lineages distintos. Siglos de mutations acumuladas creando diferencias significativas entre poblaciones. Pero no lo hacemos. Genéticamente, los humanos son notablemente uniformes. Dos humanos seleccionados aleatoriamente de lados opuestos del planeta son más similares genéticamente que dos chimpancés de vales vecinos en Tanzania. Esta uniformidad sucederá de eventos de cuello de botella. Colapsos poblacionales donde la mayoría de los lineages murieron y solo un pueblo sobrevivió. Pero repobla la especie. Pero durante décadas, los genetistas no pudieron determinar la severidad o el momento de estos colapsos. La sigla estaba aquí en el ADN. Pero las herramientas para interpretarla con precisión no existen. Sabíamos que algo catastrófico había sucedido. Simplemente no sabíamos que, o cuándo, o que tan malo realmente fue. Entonces en agosto de 2023, el Dr. Wang Zhu en la Academia China de Ciencias, junto con colegas Yixuan Pan y Haiping Li, publicó hallazgos en la revista Science que revelaron el horror completo, usando un nuevo método computacional llamado FitCall, analizando datos genéticos de más de 3,000 individuos representando 50 y una poblaciones globales. Reconstruyeron tamaños de población humana yendo hacia atrás en el tiempo. Y alrededor de 930,000 años atrás.
Las formas genéticas colapse and no declinen gradualmente. Colapsen. Como over una película donde de repente el 90 wine wave por ciento de los actors desaparecen de la pantalla. Los números eran tan extremos que el Dr. Wong inicialmente pensa que su análisis contenía errores. Poso ecos verificando, recalculando, ejecutando modelos alternativos. Cada metodología produjo el mismo resultado. Aproximadamente 930,000 ecos. La población ancestral humana se desplomó de quizás 50,000 individuos a solo 1,280 individuos reproductores. Eso no es población total. Ese es el número capaz de reproducción. Considera niños, ancianos y aquellos que no se reprodujeron exitosamente. ¿Why estás mirando quizás 2,000 personas en total? Todo el futuro de la humanidad descansando en una población más pequeña que una escuela secundaria estadounidense típica. ¿Why no fue un colapso breve? La población permaneció en estos números críticamente bajos durante 117,000 ecos. Es número de nuevo, 117,000 ecos. Eso es más largo de lo que el Homo sapiens moderno ha existido como especie distinta durante más de 4,000 generaciones. Tus ancestros se aferraron a la supervivencia en números que los biólogos clasifican como críticamente en peligro. Para contexto, cuando los elefantes africanos cayeron por debajo de 15,000 individuos, las organizaciones de conservación declararon una crisis. Cuando los rinocerontes negros cayeron a 2,500, los expertos predijeron extinción inminente. Pero humanos, sobrevivimos con 1,280 individuos reproductores durante más tiempo, del que la mayoría de las especies existen en absoluto. Según el análisis del Dr. Wong, publicado en su artículo de Science, cita, el colapso poblacional fue tan severo que crean quello de tela genética más estrecho que cualquier otro evento conocido de supervivencia de mamíferos. Durante este periodo, nuestros ancestros perdieron aproximadamente 98,7% de su diversidad genética. Las implicaciones son asombrosas. Podemos ver en el ADN humano moderno las formas moleculares de estos 117,000 ecos. Ellos moldaron quienes somos hoy. Imagina lo que esto realmente significa. Es parte de una pequeña banda de humanos primitivos, quizás 30 o 40 individuos. Grupos de familia extendida unidos por parentesco y necesidad. Tu especie o no tiene nombre. Los científicos eventualmente llamaron tu lineage varias cosas. Homo erectus, Homo heidelbergensis. Etiquetas que no significan nada para ti. Mientras luchas cada día, enfocado completamente en las demandas inmediatas de supervivencia. ¿Why tu mundo está terminando? No en alguna catástrofe dramática, no en un solo evento cataclísmico, sino a través de un colapso ambiental lento y agitado que se extiende a través de generaciones. Hasta que nadie recuerda cómo se sencha la abundancia.
Los bosques donde abuelos cazaban, donde tus padres aprendieron a encontrar mil y cavar races, se están transformando en matorrales abiertos. Luego los matorrales se marchitan. Dentro de 3 o 4 generations. No queda nada excepto tierra agrietada extendiendos hasta horizontes, que brillan con espejismos de cala que prometen agua pero entregan solo cielo vacío. Ríos que fluyen todo el eco. Fuentes confiables que tu gente visito durante incontables generations. Se convierten en rollos estacionales. Luego incluso los rollos se secan. Dejando solo canals marcados por piedras blanqueadas por el sol y los huesos dispersos de animals, que una vez bebieron allí pero no encontraron nada más que polvo. El air mismo cambia de calidad. Remolinos de polvo bailan a través de llanuras raídas. Coronas giratorias de arena que pican la piel expuesta, y te fuerzan a cubrir de cara. El cielo se vuelve amarillo latón con suelo suspendido. Cuando lluvias raras finalmente vienen después de meses de sequía. Con como tormentas violentas que talan barrancos profundos pero no tren alivio duradero. El agua desaparece en tierra reseca dentro de horas, empapándose más allá del alcance. Dejando solo lodo que se agrieta mientras se seca y regresa al polvo. Esta es la transición del Pleistoceno temprano medio. Un periodo cuando los patrones climáticos de la Tierra cambiaron de ciclos relativamente predecibles. De 40 y en 1000 años a brutales oscilaciones glaciales interglaciales de 100.000 años. Capas de hielo en los continentes del norte crecieron masivas, encerrando tanta agua que los niveles del mar caen cientos de pies. El Mediterráneo casi se seca completamente. Puentes terrestres aparecieron conectando África con Eurasia, pero no fue el hielo lo que mató a tus ancestros. La mayoría de los humanos vivían en África, lejos de los glaciares. Lo que los mató fue lo que el hielo la hizo el clima africano. Cuando enormes capas de hielo se forman en el hemisferio norte, crean represas atmosféricas que interrumpen los patrones climáticos normales. Los monzones que una vez trajeron lluvias regulares a África se vuelven débiles y erráticos. Siguen investigación paleoclimática del Dr. Peter Domenical en el Observatorio Terrestre Lamont Doherty de la Universidad de Columbia. Publicado en Science en 2004. El clima africano durante este periodo experimentó el evento de aridificación, más severo en millones de acres, ecosistemas de bosques que habían soportado diversas poblaciones de mamíferos durante eones se transformaron en pastizales. Los pastizales se convirtieron en matorrales. Los matorrales se convirtieron en desierto. Y el desierto se convirtió en nada. Paisajes estrales donde nada podía sobrevivir. El registro fusel de este periodo cuenta la historia en simplicidad cruda. La mayoría de las especies grandes de mamíferos africanos se extinguieron. Variedades de antílopes que habían prosperado durante millones de años simplemente desaparecieron del registro geológico.
Las poblaciones de elefantes colapsaron. Los números de depredadores colapsaron cuando su presa desapareció. Y cualquier cosa que dependiera de cazar y carrear, como los humanos primitivos, enfrentaba una elección brutal. Adaptarse a conditions diferentes a cualquier cosa que su especie jamás había experimentado. O morir, la mayoría eligió pobremente. O más bien, la mayoría no tenía la combinación correcta de rasgos, las tecnologías correctas, las estructuras sociales correctas para adaptarse lo suficientemente rápido. Las poblaciones humanas a través de África, y más alas simplemente desaparecieron. Sitios que habían estado continuamente ocupados durante cientos de miles de años muestran abandono. El registro arqueológico de 950.000 650.000 años atrás contiene brechas masivas. Regions enteras donde los humanos habían vivido durante años de repente, no mostrando evidencia de habitación. Esto no es porque no hemos encontrado los sitios. Es porque no había sitios. Esas poblaciones murieron. Pero en algún lugar de África, exactamente donde permanece incierto, un grupo sobrevivió. 1280 individuos reproductores encontraron algo que otros perdieron. Quizás una cordillera que aún capturaba suficiente lluvia para soportar algunos árboles. Quizás un acuífero subterráneo que mantuvo manantiales fluyendo cuando todo lo demás se seca. Quizás un veil de rift que crea su propio microclima, protegido de los extremos peores. No sabemos la ubicación específica. Quizás nunca sepamos. Pero sabemos que sobrevivieron. Durante 117.000 años, a través de conditions que deberían haberlos matado, resistieron. Y durante esos milenios desesperados, algo sin precedentes ocurrió. Cuando las poblaciones colapsan a números tan bajos como 1280 individuos, la evolución no funciona de la manera normal. En poblaciones grandes, los cambios genéticos se propagan lentamente. Una mutación beneficiosa podría tomar cientos de generaciones para volverse común, aumentando gradualmente en frecuencia. Mientras los individuos que la portan tienen probabilidades de supervivencia ligeramente mayores. Las mutaciones darwinas desaparecen de manera similar lentamente, persistiendo en el acervo genético durante milenios, pero en poblaciones diminutas. La evolución se mueve a velocidad de rayo. Rasgos beneficiosos pueden barrar a través de todo el grupo dentro de pocas generaciones. Los darwinos son eliminados igualmente rápido. Durante 117.000 años, los ancestros de todos los humanos vivientes existieron en una ola de presión evolutiva, donde cada rasgo era probado sin piedad y solo los más adaptativos sobrevivían. La evidencia arqueológica y genética muestra exactamente que seleccionó esta presión. El tamaño del cerebro aumentó dramáticamente durante y inmediatamente después del periodo del cuello de botella. Cráneos fósiles de antes de 900.000 años muestran capacidades craneales promediando alrededor de 1000 centímetros cúbicos.
Specimens de dispus de hoci seiscientos mil acres. Promedian aproximadamente 1.200 centímetros cúbicos. Eso es un aumento del 20% en volumen cerebral en solo 300.000 acres. Para comparación, el tamaño del cerebro humano apenas ha cambiado en los 200.000 acres desde que el Homo sapiens emergió como especie distinta. Según el Dr. Philip Reitmeier en la Universidad de Binghamton, quien publicó análisis exhaustivo en los documentos antropológicos del Museo Americano de Historia Natural en 2004. Esta rápida expansión cerebral representa uno de los cambios evolutivos más rápidos en la historia hominida. Él escribe: la tasa de encefalización durante el Pleistoceno medio, particularmente siguiendo el periodo del cuello de poblacional, excede las tasas observadas en cualquier otro linaje de mamíferos. Esto sugiere presión de selección extraordinariamente fuerte favoreciendo capacidades cognitivas. Pero cerebros más grandes por sí solos no explican la singularidad humana. Los neandertales tenían cerebros promediando 1.500 centímetros cúbicos, más grandes que los humanos modernos. Los elefantes tienen cerebros pesando 5 kilogramos comparados con cerebros humanos de 1,400 gramos. Los cachalotes tienen cerebros excediendo 8 kilogramos. El tamaño importa, pero no es todo. Lo que importa es cómo el cerebro está organizado, que puede hacer, y crucialmente, cómo el cerebro se conecta con otros cerebros a través de la comunicación. Alrededor de 600.000 acres, algo cambió en la anatomía vocal humana y el cableado neural. Una mutación ocurrió en un gen llamado FOXP2, lo que los investigadores llaman el gen del lenguaje. Esta mutación afecta el control motor fino de los músculos faciales y la laringe. Habilidades esenciales para el habla articulada. El Dr. Svante Pääbo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, quien descubrió la versión humana moderna de FOXP2 y publicó sus hallazgos en Nature en 2002. Lo describe como un cambio genético que específicamente mejora la capacidad para el aprendizaje vocal complejo. FOXP2 existe en muchos animales, incluyendo ratones y aves cantoras, donde también se relaciona con la vocalización. Pero la versión humana contiene 2 sustituciones específicas de aminoácidos que aparecieron en algún momento en los últimos 600.000 acres. En una población de melones, esta mutación podría haberse perdido por azar. La deriva genética aleatoria podría haberlo eliminado antes de que se propagara ampliamente. Pero en una población de 1.280 individuos, si las personas que portaban esta mutación tenían probabilidades de supervivencia incluso ligeramente mayores, porque podían comunicarse más efectivamente, porque podían enseñar habilidades complejas más precisamente, porque podían coordinar actividades grupales más eficientemente. Entonces, dentro de unos pocos cientos de generaciones, todos la portarían,
Eso es exactamente lo que sucedía. Cada humano vivo hoy tiene la misma versión de espíritu. Piensa en lo que la comunicación efectiva significa para la supervivencia. Durante tiempos desesperados, descubres una nueva fuente de agua después de días de búsqueda. Sin lenguaje complejo, podrías guiar tu familia de vuelta a la través de memoria y reconocimiento de puntos de referencia. Con lenguaje, puedes describir su ubicación exacta todos en tu grupo, incluyendo direcciones precisas y características identificativas. Esa información puede ser compartida con otros grupos que encuentras. Puede ser enseñada a niños que no estaban presentes cuando la encontraste. El conocimiento se vuelve portátil, transmisible, acumulativo. La ventaja que esto proporciona se compone a través de generaciones. El registro arqueológico muestra exactamente cuando esta revolución comunicativa surgió efecto. Herramientas de piedra de antes de 900,000 años exhiben enorme variación regional. Cada población de humanos primitivos hacía herramientas en estilos ligeramente diferentes, usando técnicas diferentes, favoreciendo formas diferentes. Estas variaciones sugieren comunicación limitada entre grupos, con cada población desarrollando y manteniendo sus propias tradiciones tecnológicas en aislamiento. Pero después de 800,000 años, algo cambia. Los desechos de herramientas se estandarizan. Implementos similares aparecen a través de distancias de miles de miles. Las técnicas para crear tipos específicos de herramientas muestran consistencia notable. Entre regiones que no deberían haber tenido contacto. La doctora Sally McBrearty en la Universidad de Connecticut, quien ha estudiado la evolución de herramientas de piedra africanas durante décadas, hoy publicó análisis exhaustivo en el Journal of Human Evolution en 2007. Interpreta esta estandarización como evidencia de transmisión cultural volviendo sistemática. Ella escribe: la aparición generalizada de tecnologías de herramientas similares a través de regiones dispersas sugiere redes de intercambio de información de sofisticación sin precedentes. Esta es la forma de cultura cumulativa, donde las innovaciones se propagan rápidamente y se adoptan ampliamente. En lugar de permanecer fenómenos locales, la transmisión cultural requiere más que solo comunicación. Requiere observanza, la transferencia deliberada de conocimiento complejo de experto e novato. La mayoría de los animales aprenden a través de observación y ensayo. Los chimpancés ven a sus madres rompen uses con piedras, y eventualmente descubren la técnica por sí mismos después de años de práctica. Pero los humanos enseñan activamente. Demostramos técnicas mientras explicamos los principios subyacentes. Corregimos errores. Dividimos habilidades complejas en componentes aprendibles. Creamos escenarios de práctica donde los novatos pueden desarrollar habilidades sin riesgos de vida. OMUERTE. El Dr. Michael Tomasello en la Universidad Duke, quien ha pasado décadas comparando cognición humana y de chimpancés,
Y publicó su síntesis en el libro Los orígenes culturales de la cognición humana en 1990. Wine Wave argumenta que la observancia activa es lo que separa la cultura humana de la cultura animal. Los chimpancés tienen tradiciones locales. Diferentes grupos usan herramientas de manera diferente, pero estas tradiciones se propagan lentamente y a menudo se degradan a través de generations por la transmisión es imperfecta. La cultura humana se acumula y mejora por la observancia segura transferencia de información de alta fidelidad. Cada generación aprende lo que la generación anterior sabía, y luego agrega innovaciones encima de esa fundación. Durante el periodo del cual debió tener per conocimiento acumulado cuando un individuo moría podría ser catastrófico. Si solo dos personas en tu grupo de 40 se van en contra agua durante estaciones secas, y los dos mueren por enfermedad o accidente, todos podrían morir desde la consiguiente. Esto crea enorme presión de selección para observancia efectiva. Los individuos que eran mayores transfiriendo información crucial de supervivencia a otros, que tenían la paciencia y habilidad de comunicación para asegurar que la próxima generación aprendiera técnicas esenciales. Los genes de esos individuos se propagarán preferencialmente a través de la población. Durante 4.000 generaciones, esta presión de selección refina las habilidades humanas de observancia y aprendizaje mucho más allá de lo que cualquier otra especie desarrolla. Pero cuando el cuello debió tener terminó, los ancestros humanos no eran solo más inteligentes individualmente. Eran colectivamente inteligentes de maneras que ninguna otra especie podía igualar. El conocimiento era acumulativo. Las habilidades mejoraban a través de generaciones. Las innovaciones se propagaban rápidamente. Y esto crea la fundación para algo sin precedentes. Cultura acumulativa que eventualmente podría construir pirámides y sinfonías y telescopios espaciales. Pero inteligencia y comunicación todavía no eran suficientes por sí solas. Otra revolución estaba ocurriendo simultáneamente. Una que literalmente libera energía para que esos cerebros en crecimiento existieran. La revolución de cocina cambió todo. La inteligencia por sí sola no crea civilización. Esta es quizás la oración más importante en toda esta narrativa. O si que de la juntas por un momento. La inteligencia por sí sola no crea civilización. Los pulpos son notablemente inteligentes, resolviendo acertijos complejos, usando herramientas, demostrando habilidades de aprendizaje que rivalizan con muchos mamíferos. Los corvos recuerdan rostros humanos durante ecos, guardan rencores. Enseñan a sus crías técnicas sofisticadas. Los elefantes loran a sus muertos, mantienen relaciones sociales complejas. Demuestran autoconciencia en pruebas de espejo. Los delfines usan sintaxis en sus comunicaciones. Pasan tradiciones culturales a través de generaciones. Cooperan de maneras que sugieren comprensión genuina de los estados mentales de otros.
todos intelligence, todos capaces, ninguno construyó ciudades o inventó agricultura o creó lenguaje escrito. Por Q. La respuesta radica en entender que la singularidad humana no proviene de ninguna adaptación única, sino de una combinación absurdamente improbable de rasgos que aparecieron juntos en una especie, dentro de una ventana estrecha de tiempo, pensarlo como una charradura de combinación con 6 números. La evolución ha intentado cada número individualmente incontables veces, a través de millones de especies. Ellos evolucionaron independientemente más de 40 veces, vuelo 4 veces separados, y colocalización 6 veces. Estos son números individuales en la charradura. Pero abrir la puerta a la civilización requiere los 6 números en la secuencia correcta. ¿Why eso sucede una vez? Examinemos cada número individualmente. Luego contemplamos la probabilidad de que aparezcan juntos. El número 1 es la solución del presupuesto energético. Los cerebros grandes son costosos. Tu cerebro consume 20% de tu ingesta calórica. A pesar de representar solo 2% de tu masa corporal. Esa es una carga metabólica extraordinaria. La mayoría de los animales no pueden permitírselo. Necesitan sus calorías para crecimiento. Reproducen, mantienen temperatura corporal. Horde de predadores. Pero los humanos resolvieron este problema a través de una combinación de adaptaciones que aparecieron en rápida sucesión. Evolucionamos glándulas sudoríparas ecrinas. 12,5 millones de ellas que brindan nuestros cuerpos, permitiendo enfriamiento evaporativo muy superior a cualquier otro mamífero. Perdemos la mayoría del velo corporal para maximizar esta eficiencia de enfriamiento. Esto permite la cosa de persistencia. Con animales presa hasta el agotamiento durante horas en calor del mediodía. Mientras ellos se sobrecalentaban y nosotros permanecemos frescos. El Dr. Daniel Lieberman en la Universidad de Harvard, quien publicó su análisis en Sports Medicine en 2007. Llama esto la hipótesis de carrera de resistencia. Él escribe, los humanos son únicos entre primates en nuestra capacidad para correr largas distancias. Esto no era recreativo. Era una estrategia de caza que proporcionaba proteína de alta calidad. Cuando otros depredadores descansaban durante las partes más calientes del día, pero el sistema de enfriamiento que permitió carrera de resistencia también resolvió un problema diferente. Permitió que los cerebros siguieran creciendo sin sobrecalientes. El tejido cerebral genera calor enorme. Sin enfriamiento eficiente, cerebros más grandes literalmente se cocinarían a sí mismos. Las mismas adaptaciones que nos hicieron grandes carreras hicieron cerebros más grandes fisiológicamente posibles. El número 2 es habilidad de lanzamiento. Esto sueña trivial hasta que entiendes cuán mecánicamente difícil y evolutivamente único es el lanzamiento preciso. Los chimpancés no pueden lanzar con precisión. Sus articulaciones de hombro, desiguales para trepar y braquiar a través de árboles, no permiten la rotación y apalancamiento.
necesarios para entrega de proyectiles de alta velocidad. Pro. Los hombros humanos contienen una configuración única de ligamentos y superficies articulares que permiten un movimiento tipo latigo, permitiéndonos lanzar objetos a velocidades excediendo 90 millas por hora con precisión notable. El Dr. Neil Roach en la Universidad George Washington, quien publicó Análisis biomecánico en Nature en 2003. Demuestra que esta configuración de hombro evolucionó hace aproximadamente 2 millones de años, coincidiendo con la emergencia del Homo erectus, la ventaja, causar distancia. En lugar de acercarse a animales presa peligrosos, y risca lesion de cuernos o besupas. Los humanos podían matar desde 30 pies de distancia usando piedras lanzadas o lanzas. Esto cambió fundamentalmente las tasas de éxito de caza y redujo el riesgo de lesión. Ningún otro depredador caza de esta manera. Somos la única especie que arma proyectiles solo a través de poder muscular. El número es infancia extendida. Los infantes humanos nacen radicalmente prematuros comparados con otros primates. Un chimpancé recién nacido puede aferrarse al pelaje de su madre inmediatamente. Un infante humano ni siquiera puede sostener su propia cabeza durante meses. Esto parece una desventaja terrible. Un defecto de deseo. Pero es en realidad una adaptación crucial impulsada por una restricción irónica. Nuestros cerebros grandes y pelvis estrechas. La pelvis estrecha necesaria para caminar by pedo eficiente. Crean un dilema de nacimiento. Cerebros más grandes significan cabezas más grandes. Pelvis estrechas significan canals de nacimiento más pequeños. Algo tenía que ser. La solución. Los bebés nacen más temprano en desarrollo. Antes de que sus cabezas crezcan demasiado grandes para pasar a través del canal de nacimiento. La doctora Holly Dunsworth en la Universidad de Rhode Island desafía la explicación tradicional del dilema obstétrico en su investigación publicada en los Actas de la Academia Nacional de Ciencias en 2002. Argumentando en su lugar que el momento del nacimiento se relaciona con límites metabólicos maternos, pero independientemente de la causa última, el resultado es el mismo. Los bebés humanos son indefensos durante años. Esto forzó cooperación sin precedentes. Las madres no podían cazar y recolectar mientras cargaban infantes que no podían aferrarse. Y necesitaban cuidado constante. Otros miembros del grupo tenían que ayudar a aprovisionar y proteger madres y niños. La doctora Sarah Huddy en la Universidad de California Davis, en su libro Mothers and Others publicado en 2009, llama esto crianza cooperativa y argumenta que fue revolucionario para la evolución humana. Ella escribe, ningún otro simio practica la maternidad. No padres invirtiendo en descendencia, pero los humanos lo requieren. El infante humano indefenso cree prisión de selección para cooperación, que se extendía mucho más a la de los lazos padre-hijo.
Cre grupos verdaderamente cooperativos donde individuos inversión en niños que no habían producido. El periodo extendido indefenso también crea una ventaja inesperada. Los cerebros humanos permanecen plásticos. Continúan desarrollándose fuera del útero durante años mientras son moldeados por aprendizaje cultural de maneras imposibles si los bebés nacieron más de rola dos doctor. Cerebro todavía estaba formando conexiones neurales. Todavía organizándose hasta que estabas bien entes veintes. Esta plasticidad prolongada permite que los cerebros humanos son esculpidos por cultura. La experiencia en grado inigualado en cualquier otra especie. El número 4 es capacidad de lenguaje. Hemos discutido el gen fo expitu. Pero el lenguaje requiere más que solo predisposición genética. Requiere anatomía específica del tracto vocal. Los humanos tienen laringes descendidas, calles de voz posicionadas más bajas en la garganta que otros primates. Esto crea un espacio faríngeo más grande, permitiendo producción de un rango más amplio de sonidos vocálicos. El Dr. Philip Lieberman en la Universidad Brown, quien publicó su análisis en Current Anthropology en 2007, argumenta que ese cambio anatómico ocurrió gradualmente durante el último medio millón de años. La laringe descendida conlleva un intercambio peligroso. Aumenta el riesgo de asfixia. Los humanos son los únicos mamíferos que no pueden respirar y tragar simultáneamente, haciéndonos mucho más propensos a aspirar comida o a morir. Sin embargo, esta desventaja mortal vale la pena porque los beneficios comunicativos fueron tan enormes. El lenguaje complejo permite no solo compartir información sobre circunstancias presentes, sino discutir cosas ausentes, escenarios hipotéticos, eventos pasados, posibilidades futuras. Esto es desplazamiento. Habla sobre cosas no inmediatamente presentes. ¿Y está desarrollado únicamente en lenguaje humano? El número 5 es cocina. La comida cruda es difícil de digerir. Requiere sistemas digestivos enormes para descomponer fibras vegetales duras. La carne cruda en nutrientes que el cuerpo puede absorber. Cocina cambia la ecuación completamente. El calor descompone proteínas y almidones antes de que entren en tu cuerpo, realizando digestión externa que hace los nutrientes mucho más biodisponibles. La comida cocinada puede soportar un cerebro 60% más grande de lo que permite una dieta de comida cruda según cálculos del Dr. Richard Wrangham en la Universidad de Harvard, quien publicó su análisis innovador en los actos de la Academia Nacional de Ciencias. En 1990 el número 6 es el escalamiento social. La mayoría de los primates no pueden superar el número de Dunbar. El límite cognitivo de 50 a 150 relations estables. Porque su neocórtex no da para más. Pero los humanos rompieron. Es límite creando mecanismos únicos de cooperación masiva. Y cuando piensas en lo improbable que es que estas 6 adaptaciones hayan seguido juntas,
Entiendes por que nuestra especie es una anomalía extraordinaria. Discutamos matemáticas reales. No especulación filosófica, sino probabilidad dura. ¿Cuáles son las probabilidades de que la inteligencia tecnológica evolucionara en la Tierra? ¿Podría suceder aquí de nuevo? ¿Why a través del universo observable? ¿Qué tan probable es que otras civilizaciones navegaran el mismo camino imposiblemente estrecho? ¿Qué cree la humanidad? Los números son escalofriantes. Sugieren que no somos meramente raros. Podemos estar completamente solos. ¿Why si estamos solos ahora? Probablemente permanecemos así durante tanto tiempo como exista vida completa en cualquier lugar. El Dr. Anders Sandberg en el Instituto Futuro de la Humanidad de Oxford, junto con Eric Drexler y Toby Ord, publicó investigación innovadora en 2018 en los actos de la sociedad real. Su artículo, Disolviendo la paradoja de Fermi, aborda esta pregunta con precisión matemática. Comenzaron con la ecuación de Drake. Esa fórmula famosa estimando civilizaciones tecnológicas en nuestra galaxia. La ecuación multiplica varias probabilidades, tasas de formación estelar, frecuencia planetaria, zonas habitables, emergencia de vida, desarrollo de inteligencia, avance tecnológico y longevidad de civilización. Durante décadas, científicos optimistas insertaron probabilidades altas y concluyeron que las galaxias rebosan de civilizaciones. Carl Sagan estimó millones de especies tecnológicas solo en la Vía Láctea. El equipo de Sandberg hizo algo revolucionario. En lugar de usar mayores conjeturas, cuantificaron la incertidumbre reduciendo cada estimación. Cuando contabilizas apropiadamente cuán inciertos estamos sobre estas probabilidades, todo cambia. Considera la probabilidad de emergencia de vida en planetas habitables. Tenemos un punto de datos, la Tierra. La vida aparece dentro del primer 1.000 millones de años, rápidamente. Algunos interpretan esto como evidencia de que la vida emerge fácilmente. Pero igualmente podría representar sesgo de superviviente. Quizás la vida es extraordinariamente improbable. Hoy solo observemos emergencia rápida porque existimos para hacer la observación. Si la vida típicamente requiere 10.000 millones de años para emerger aleatoriamente, y la Tierra tiene solo 4.500 millones de años, no esperaríamos casos promedio. Solo observaríamos valores atípicos tempranos. Los únicos casos donde la vida inteligente eventualmente evoluciona para hacer la pregunta. Cuando el equipo de Sandberg calculó todas las variables contabilizando incertidumbre, alcanzaron una conclusión asombrosa. La estimación mediana para civilizaciones de la Vía Láctea no es millones o miles. Es 0.000000002. Efectivamente cero. Hay probabilidad sustancial de que seamos la única civilización tecnológica en todo el universo observable, no solo en nuestra galaxia. El universo observable. Todas 2 billones de galaxias.
cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Su conclusión declara que cuando contabilizamos incertidumbre realista, encontramos probabilidad sustancial de que estamos solos en nuestra galaxia. Hay quizzes incluso en el universo observable. Este resultado disuelve la paradoja de Fermi. No hay contradicción si la expectativa misma está equivocada. Aplica este pensamiento específicamente a la Tierra. ¿Podría la inteligencia tecnológica reevolucionar aquí si los humanos desaparecieran mañana? Las restricciones son severas. El sol está envejeciendo y brillando más. En 500 millones y 1000 millones de años. El aumento de luminosidad solar desencadenará efectos invernadero descontrolados. Los océanos se evaporarán. La superficie se convertirá en un páramo quemado soportando solo bacterias extremófilas. En roca profunda, 500 millones de años sueña vasto. Pero la historia evolutiva proporciona contexto. La vida progreso de bacterias simples a humanos. En aproximadamente 1500 millones de años. El viaje de bacterias a organismos multicelulares solo consumió cositas 1000 millones de años. Animales complejos con sistemas nerviosos emergerán solo hace 540 millones de años. Durante la explosión cámbrica, la inteligencia de nivel humano emergió en los últimos pocos millones de años. Menos del 0.1% de la historia total de la vida. Si barreras vida compleja hoy y reiniciadas con bacterias. La probabilidad estadística de alcanzar inteligencia de nivel humano antes de que la Tierra se vuelva inhabitable es esencialmente cero. Hay tiempo insuficiente para reproducir 1500 millones de años de evolución. En los 500 millones restantes, los humanos ocupan cada nicho donde la inteligencia podría plausiblemente reevolucionar. Bosques, sabanas, costas, montañas, desiertos, tundra, humedales. Incluso si desapareciéramos mañana, nuestra infraestructura persistiría durante milenios. El Dr. Jan Zalasiewicz en la Universidad de Leicester, analizando impacto geológico humano en science en 2016, estima que las formas ambientales humanas permanecerán detectables durante millones de años en estratos. Rocco eso es CUA el QUIER especie evolucionando hacia. Inteligencia se desarrollaría en ecosistemas posthumanos radicalmente diferentes. Del ambiente del Valle del Rift africano donde los humanos emergieron. Encontrarían nuestras ruinas, especies introducidas, contaminación, atmósfera modificada. Las presiones evolutivas serían completamente diferentes. Favorecerían las condiciones alteradas el desarrollo de inteligencia. Desconocido, pero ciertamente no replicarían la secuencia específica produciendo humanos. El rayo rara vez golpea la misma ubicación dos veces. A pesar de miles de millones de rayos anuales mundialmente, los ambientes de la Tierra no retornarán a condiciones prehumanas durante millones de años. Si alguna vez
El escenario donde el drama de la humanidad se desarrolla ya no existe. No puedes representar la misma obra en un escenario fundamentalmente diferente. Y espero resultados idénticos. El oxígeno atmosférico actual se sitúa en 21%. Durante el periodo carbonífero hace 350 millones de años. El oxígeno alcanza 35%. Permitiendo insectos gigantes y anfibios a través de media concentración, soportando tamaños corporales más grandes. La atmósfera de la Tierra alcanza niveles actuales a través de secuencias históricas específicas. Cianobacterias produciendo oxígeno a través de fotosíntesis durante miles de millones de años. Colonización vegetal de tierra. Largos periodos de equilibrio balanceando producción de oxígeno con consumo. A través de oxidación mineral. Si los niveles de oxígeno caen significativamente. Quizzes a través del colapso de fitoplancton marino. Reconstruir a niveles actuales requeriría cientos de millones de años mínimo. Las condiciones atmosféricas permitiendo cerebros grandes hambrientos de energía. Tomarán miles de millones de años en establecerse. Eso no se reconstruye rápidamente. Y la Tierra carece de miles de millones de años habitables restantes. El registro fusel proporciona estudios de colegisladores de inteligencia que liga cerca, pero nunca cruzó el umbral. El Homo erectus persistió casi 2 millones de años, 10 veces más largo que los humanos modernos. Tenían fuego, herramientas de piedra, cooperación social. Sus cerebros se aproximaban a 1000 centímetros cúbicos. Se expandían a través de África y hacia Asia, demostrando adaptabilidad notable. Sin embargo, durante 2 millones de años, su tecnología apenas cambia. Los mismos desechos básicos de hackers de mono persistieron. A través de cientos de miles de generations. Nunca desarrollaron agricultura. Crearon arte o inventaron escritura. Alrededor de 100,000 años se extinguieron. 2 millones de años de éxito evolutivo, luego nada. ¿Qué les faltaba que los humanos poseen? Probablemente una o dos adaptaciones críticas. Quizás capacidad de lenguaje limitada. Quizás el escalamiento social golpea tecos. Quizás nunca lograron cultura cumulativa. Permitiendo que innovación se compusieran a través de generations. Nunca sabremos exactamente qué faltaba, pero sabemos que fue suficiente que 2 millones de años no fueron suficientes para cruzar el umbral de civilización. Los neandertales tenían cerebros más grandes que los humanos modernos. Tenían herramientas sofisticadas. Enarraban a sus muertos con aparente cuidado ritual, sugiriendo pensamiento simbólico. Sobrevivieron a la Europa de la Edad de Hielo durante 300,000 años. Incluso se cruzaron con humanos modernos, probando proximidad genética para producir descendencia fértil. Sin embargo, los neandertales nunca desarrollaron agricultura a pesar de sobrevivir múltiples ciclos climáticos. Nunca crearon el arte representational elaborado, apareciendo en sitios de Homo sapiens. Desde hace 40,000 años,
Sus technologias de herramientas en sofisticadas permanecieron relativamente estáticas durante vastos periodos. Los neandertales obtuvieron 5 números en la cerradura de combinación. 5 de 6 no fue suficiente. Se extinguieron hace 40,000 años cuando los humanos modernos se expandían a sus territorios. La diferencia entre próspera y extinción vino de precia esa adaptación final. La probabilidad matemática de que todos estos factores se alineen nuevamente se acerca a cero. La Tierra obtuvo un disparo en producir inteligencia tecnológica. Este disparo fuimos nosotros. La lotería cósmica no da segundas oportunidades. El abismo que separa la inteligencia de la civilización es profundo, insondable y sorprendentemente amplio. A simple vista, podríamos pensar que la inteligencia por sí sola es suficiente para crear mundos complejos. Que un cerebro capaz inevitablemente dará lugar a herramientas, ciudades y lenguas. Que cualquier especie suficientemente lista terminará desarrollando tecnología y estructuras sociales avanzadas. Pero la historia de la vida en la Tierra nos recuerda que nada de esto es inevitable. La inteligencia puede florecer en formas insólitas, en cuerpos diseñados para sobrevivir en entornos específicos, en medios que parecen ecos a medida para la existencia, y aún así permanecer atrapada, incapaz de transformar el mundo de manera cumulativa. La humanidad, entonces, no es la norma ni el resultado esperado. Somos la excepción improbable, el milagro accidental que surgió de la combinación perfecta de circunstancias biológicas y ambientales. Imaginemos los océanos, vastos y silenciosos, llenos de corrientes que se entrelazan como venas de un ser vivo gigante. Ahí nadan los delfines, seres cuyo cerebro rivaliza en complejidad con el de muchos primates. Cada pensamiento, cada decisión que toman, refleja una inteligencia sofisticada. Se reconocen en el espejo, entienden la existencia de otras mentes, enseñan a sus crías. Transmiten conocimientos a través de generations. Una madre delfín utiliza una esponja marina para proteger su hocico, mientras busca alimento en fondos rocosos, y enseña a su hija a hacer lo mismo, creando una tradición cultural que puede durar décadas. Sus silbidos no son simples sonidos. Son nombres, identidades, mensajes que viajan a través del agua y que los demás interpretan con precisión. Su mundo es social, dinámico y lleno de aprendizaje. Una comunidad viva de conocimiento y cooperación. Pero a pesar de toda esta brillantes, hay límites que la naturaleza impone de manera inquebrantable. Los delfines no tienen manos, y sus cuerpos, perfectamente diseñados para nadar y moverse con gracia, no pueden manipular objetos con precisión. El agua, su hogar, hace imposible el uso del fuego. La combustión no puede mantenerse bajo el océano. Sin fuego no hay metalurgia, no hay cerámica, no hay cocción, no hay transformación de materiales.
La inteligencia de los delfines, por más deslumbrante que sea, queda confinada a un medio que les impide actuar sobre el mundo físico, de manera que genera progreso acumulativo. Pueden plena, observa, aprender y enseñar, pero nunca podrán construir, moldear o transformar su entorno como lo hacemos los humanos. Son mentes brillantes atrapadas por el deseo de sus cuerpos y el límite de su ambiente. En otro lugar, ocultos entre grietas y rocas, viven los pulpos, maestros solitarios de la resolución de problemas. Cada pulpo es un prodigio individual, capaz de abrir frascos, ensamblar barreras protectoras con cáscaras de coco, explorar laberintos y plena con anticipación. Sus brazos se mueven con precisión, tocando y manipulando el entorno con destreza. Son curiosos, creativos, capaces de juego y exploración más allá de la mera supervivencia. Pero la biología les impone un límite cruel. Viven apenas uno o dos ecos. Y sus vidas son casi completamente solitarias. La madre muere poco después de que sus huevos eclosionen, dejando a cada joven pulpo aprender todo desde cero. No hay transmisión cultural, no hay acumulación de conocimiento. Cada generación empieza desde cero. Y aunque cada individuo puede ser extraordinario, la genialidad nunca se transforma en civilización. La inteligencia de los pulpos brilla intensamente, pero como una chispa en la oscuridad que se extingue antes de encender un fuego duradero. Más arriba, en los cielos, vuelan los corvos, criaturas que desafían nuestra concepción de la cognición. Resuelven problemas complejos, almacenan comida y recuerdan cientos de escondites. Planifican para el futuro y usan herramientas de manera deliberada. Pueden intercambiar objetos, evaluar valor, compartir información sobre amenazas. Y parecen comprender conceptos abstractos de cooperación y estrategia. Sus cerebros están organizados de manera completamente diferente a los de los mamíferos, pero logran resultados cognitivos similares, demostrando que la inteligencia puede surgir en múltiples formas y sustratos. Pero incluso ellos se topan con barreras. Sus alas les permiten volar, pero les roban manos capaces de manipular objetos con precisión. Sus patas son hábiles, pero no pueden crear estructuras complejas ni herramientas avanzadas. Sus sociedades, aunque sofisticadas, nunca superan cierto tamaño. Viven en grupos relativamente pequeños, y aunque mantienen jerarquías, alianzas y relaciones complejas, no pueden escalar la cooperación a miles de individuos. Sin cooperación masiva, no hay especialización, no hay división de trabajo, no hay complejidad económica ni tecnológica. Son brillantes dentro de su nicho ecológico, ingeniosos, observadores, creativos. Pero la civilización no surge de su inteligencia. En tierra firme, los elefantes recorren llanuras interminables. Gigantes tranquilos con cerebros enormes y memoria prodigiosa. Recuerdan rutas de agua, territorios, cambios en el paisaje,
amistades y enemigos durante décadas. Reconocen individuos, produquen a los suyos. Loren a sus muertos y enseñan a los jóvenes a sobrevivir. Sus vidas están llenas de complejidad social y cognitiva, de cooperación y estrategia a largo plazo, pero tampoco ellos construyen. Sus cuerpos son enormes y fuertes, sí, pero incapaces de manipular el mundo con la delicadeza requerida para herramientas complejas. Su ecologia tampoco exige la creación de tecnología. La inteligencia de los elefantes se manifiesta en interacción social, memoria y empatia, no en innovación material. Podríamos seguir con loros que imitan sonidos. Orcas con culturas complejas de cosa. Primates no humanos que usan herramientas simples. Todos muestran inteligencia extraordinaria, pero ninguno alcanza el punto crítico que la humanidad cruzó. La civilización requiere más que cerebro, requiere menos, fuego, vida larga, transmisión de conocimientos, presión ambiental y cultura acumulativa. Los humanos tuvieron la combinación improbable de todos estos factores. Por eso, de todos los animales inteligentes que han existido, solo uno construyó ciudades, inventó máquinas, creó escritura y conquistó planetas la humanidad. Entonces, no es el resultado inevitable de la evolución. Es un milagro, una coincidencia improbable, un alineamiento perfecto de biología, sociedad, cultura y entorno. Cada delfín que nada en el océano, cada pulpo que bebe un frasco, cada corvo que planea, cada elefante que recuerda, representa un camino alternativo, brillante, ingenioso, pero incompleto, incapaz de cruzar el umbral hacia la civilización. Son relatos de genialidad contenida, de mundos que podrían haber sido civilizaciones si solo una variable hubiera cambiado. Y mientras contemplamos nuestra propia historia, comprendemos cuán frágil, extraordinaria y rara es nuestra existencia. Una sola modificación en cualquier factor, vida más larga para un pulpo, menos más precisas para un delfín, cooperación escalable para un corvo, podría haber alterado la historia de la Tierra de manera inimaginable. La inteligencia por sí sola no garantiza nada. La civilización es un milagro que surge solo en circunstancias imposibles. Y nuestra especie es el testimonio viviente de esa improbable singularidad. Al final, al escuchar los silbidos de los delfines, observar un pulpo explorar su entorno, contemplar un corvo plana sus movimientos o un elefante recorre la sabana. Sentimos la magnificencia de la inteligencia atrapada, brillante y fugaz. Vimos que el milagro humano no es un derecho adquirido por ser inteligente, sino un regalo improbable de la evolución. Una alineación casi imposible de factores que transformaron la vida en algo nunca antes visto. Y en esa comprensión encontramos humildad, asombro y una nueva forma de mirar a todas las criaturas inteligentes del planeta, conscientes de que, en un universo lleno de mentes capaces,
La civilización sigue siendo una joya extraordinariamente rara. Incluso después de sobrevivir al quello de botella evolutivo. Incluso después de desoler las seis adaptaciones críticas que distinguieron a los humanos de otros primates. Nuestra especie permaneció como cazadora recolectora durante cientos de miles de años. Durante aproximadamente 200,000 años, el Homo sapiens moderno existía sin abandonar un modo de vida que había sido exitoso pero precario, dependiente de la generosidad del mundo natural, vulnerable a los caprichos del clima y los ciclos estacionales. La evidencia fósil indica que el Homo sapiens moderno emergió como especie distinguible hace unos 300,000 años, en yacimientos como Jebel Irhoud, en Marruecos, donde los restos fueron analizados por el Dr. Jean-Jacques Hibbelin y publicados en Nature en 2017. Sin embargo, la revolución agrícola, la transición hacia asentamientos permanentes, y producción sistemática de alimentos, no comenzó hasta aproximadamente 10,000 años antes de Cristo, dejando una brecha temporal de casi 300,000 años entre la aparición de nuestra especie y la fundación de civilización. Este mismo temporal plantea una pregunta esencial: ¿por qué tomó tanto tiempo? Y más aún, ¿por qué la agricultura emergía en múltiples lugares del planeta casi simultáneamente en términos geológicos? La respuesta revela otro eslabón improbable en la cadena de accidentes que hicieron posible la civilización humana moderna. La aparición de la agricultura no fue un resultado de un aumento repentino de la inteligencia humana, o de un destello innovador de creatividad. La capacidad cognitiva para la agricultura había existido durante cientos de miles de años. Lo que faltaba eran las condiciones ambientales adecuadas. Circunstancias efímeras y extraordinarias que permitieron a la humanidad dar este salto crucial. Hace aproximadamente 15,000 años, la Tierra se encontraba todavía bajo el último máximo glacial, la fase más fría de la última edad de hielo. Extensas capas de hielo cubrían gran parte de América del Norte y Europa del Norte, algunas con un espesor superior a 2 miles. Los niveles del mar eran 300 pies más bajos que los actuales, con vastas áreas de tierra expuestas que hoy se encuentran sumergidas bajo los océanos. La temperatura global no solo era fría sino también inestable, con oscilaciones abruptas entre diferentes estados climáticos, que podían transformar radicalmente los ecosistemas en cuestión de décadas. Hacia 14,700 años, un periodo de calentamiento rápido, conocido como el interstadial Bellingshausen, transformó temporalmente la faz del planeta. Los climas se volvieron relativamente cálidos y estables, permitiendo que las poblaciones humanas se asentaran más permanentemente, construyendo estructuras de madera y piedra, experimentando con la recolección intensiva de granos silvestres, y desarrollando estrategias de subsistencia más complejas. Pero esta fase estable fue efímera.
Alrededor de 8.800 el clima cambió abruptamente. Las temperaturas descendían de manera dramática, retornando a condiciones cercanas a los glaciares en un periodo llamado Younger Dryas, nombrado así por la repentina reaparición de la flor silvestre ártica Dryas en registros fósiles europeos durante aproximadamente 1200 años. El Younger Dryas castigó a las poblaciones humanas con frío extremo y imprevisibilidad ambiental. Las fuentes de alimento que habían sido confiables durante el periodo cálido comenzaron a escasear. La megafauna, previamente abundante y objeto de caza, se extinguió o migró hacia otras regiones. Los cazadores recolectores, acostumbrados a estrategias que habían funcionado durante cientos de milenios, enfrentaron un desafío sin precedentes. La supervivencia de área estaba en juego. Esta presión sin precedentes obligó a la experimentación. Avanzó y era de nuevas estrategias que pudieran asegurar alimento confiable. Incluso si requieren más esfuerzo que recolectar y cazar de manera tradicional. En este contexto, algunos grupos humanos comenzaron a plantar deliberadamente semillas, observando cuidadosamente cómo crecen las plantas y asegurando cosechas más previsibles. Este acto, que hoy consideramos inevitable, no era obvio ni sencillo. La agricultura, durante sus primeras etapas, era un trabajo más arduo. Proporcionaba menos diversidad nutricional. Y sometió a los agricultores a enfermedades más frecuentes. La evidencia arqueológica muestra que los humanos agrícolas tempranos eran más bajos. Tenían peor salud dental y mayores signos de deficiencia. En comparación con sus antepasados cazadores recolectores, quienes gozaban de dietas más variadas y una vida menos laboriosa. No obstante, la ventaja de la agricultura durante el Younger Dryas no residía en la facilidad o en la nutrición, sino en la previsibilidad. Mientras que los alimentos silvestres podían disiparse de manera imprevisible, debido a cambios climáticos o migraciones animales. Los cultivos, aunque costosos en trabajo, ofrecen rendimientos relativamente seguros. En un entorno inestable, esta previsibilidad se convirtió en la diferencia entre supervivencia y muerte. La agricultura no surgió como un camino hacia la comodidad, sino como una respuesta desesperada a un mundo que se volvía cada vez más imprevisible. La arqueología muestra que la agricultura emergía independientemente en al menos 7 regiones distintas. La media luna fértil en el Medio Oriente, con trigo, cebada y ganado. Los valles del río Amarillo y río Yangtze en China, con millo y arroz. Mesoamérica, con maíz, frijoles y calabaza. Los Andes, con papas, quinoa y lamas. África subsahariana, con sorgo, wains y arroz africano. Nueva Guinea, con bananas, taro y tuberculos. Y el este de América del Norte, con girasoles, calabaza y otros cultivos locales.
Estas revoluciones agrícolas ocurrieron entre once mil y cuatro mil años antes de Cristo, con un pico alrededor de 9 1000 años antes de Cristo. Inmediatamente después del final del Younger Dryas, la sincronización global sugiere que la agricultura no fue un logro inevitable de la inteligencia humana, sino una respuesta casi simultánea a condiciones ambientales excepcionales en distintos continentes. Esta transición al estilo de vida agrícola no solo cambió la dieta y la salud, sino que también impuso nuevas presiones evolutivas sobre los humanos. La selección natural comenzó a actuar de manera más evidente y rápida que en casi cualquier otro periodo de la historia humana. Un ejemplo sobresaliente es la tolerancia a la lactosa. En la mayoría de los mamíferos, la enzima lactasa, responsable de digerir la lactosa de la leche, deja de producirse después del destete. La mayoría de los animales adultos se vuelven intolerantes a la lactosa. Porque consumir leche no aporta ventaja de supervivencia. Pero hace aproximadamente 7500 años, en Europa del Norte, una mutación permitió que la lactasa se produjera durante la edad adulta. Esta ventaja genética, documentada por el Dr. Mark Thomas y su equipo en University College London, se propagó rápidamente en poblaciones practicando ganadería lechera. Los individuos con esta mutación podían obtener nutrición completa de la leche, especialmente crucial durante estaciones escasas o cuando las cosechas fallaban. La difusión de esta característica fue extraordinaria en solo unos pocos miles de años. La mayoría de los europeos del norte podían digerir leche en la edad adulta, mientras que en regiones donde la ganadería lechera era irrelevante, como Asia Oriental, la intolerancia a la lactosa permaneció dominante. Otro ejemplo dramático de adaptación rápida es la población tibetana. La meseta tibetana se encuentra a más de 3000 pies de altura, con niveles de oxígeno un 40% inferiores a los del nivel del mar. La mayoría de los humanos que viven en altitudes bajas sufrirían graves problemas de salud. En estas condiciones, pero los tibetanos poseen variantes genéticas heredadas de denisovanos, una especie humana arcaica. Estas variantes regulan la producción de hemoglobina, optimizando la entrega de oxígeno sin sobreproducir glóbulos rojos y evitando riesgos de derrame o fallo cardíaco. Esta adaptación, seguida de hibridación y selección natural en un periodo relativamente corto, demuestra cómo la evolución humana puede actuar a escala histórica, moldando cuerpos y genes en respuesta a nuevas presiones ambientales. El registro fusel confirma que la revolución agrícola trajo tanto ventajas como costos. La altura promedio de los humanos disminuyó. La densidad de se vio afectada y los signos de enfermedades aumentaron. Sin embargo, las condiciones de estabilidad climática del Holoceno temprano permitieron que estas estrategias agrícolas prosperaran.
La agricultura dependia de en clima, inusualmente estable que no se repetiría con frecuencia. En la historia de la Tierra, la humanidad, con toda su inteligencia acumulada, solo pudo dar el salto a la civilización. Cuando el planeta mismo ofreció una ventana temporal de oportunidad. Un instante único en el tiempo que permitió que la innovación se afianzara. Y se propagara globalmente. Ahora llegamos al corazón de la narrativa. La pregunta que subyace en cada línea de esta historia evolutiva. ¿Por qué no puede suceder de nuevo? ¿Por qué la aparición de los humanos fue un acontecimiento único, casi milagroso, que no se repetirá en la Tierra? Las matemáticas y la historia natural son claras y contundentes. La probabilidad de que otra especie siga un camino semejante al de la civilización tecnológica es prácticamente cero. Why no hablo de un cero figurativo, sino de un cero real cuando se consideran todas las restricciones biológicas, ambientales y temporales que han dado forma a la vida en nuestro planeta. Para entenderlo, debemos examinar estas restricciones una por una. Conscientes de que lo que ocurrió una vez en 4.000 millones de años no se repetirá en el tiempo restante de la Tierra. El tiempo de la Tierra como un planeta capaz de sostener vida completa es finito. El Sol, inexorable, envejeces, aumentando gradualmente su brillo a medida que el helio se acumula en su núcleo, mientras el hidrógeno se fusiona. Esta luz creciente, aunque imperceptible en escalas humanas, marcará eventualmente el inicio de un efecto invernadero descontrolado. Un cala global que hará inhabitable gran parte de la superficie del planeta. Los modelos actuales del Dr. Jack O'Malley James de la Universidad de St. Andrews sugieren que tenemos entre 500 millones y 1.000 millones de años antes de que las temperaturas superen los umbrales para la vida completa. Los océanos comenzaron a evaporarse. Los continentes se convertirán en páramos áridos y quemados. Y los únicos seres que sobrevivirán serán organismos extremofilos capaces de prosperar en capas profundas de roca. Para un ser humano, 500 millones de años puede parecer un tiempo inconmensurable, pero cuando se observa la historia de la evolución, ese tiempo es insuficiente para recrear los procesos que llevaron a la inteligencia humana. La vida tomó aproximadamente 3.500 millones de años. Para evolucionar desde bacterias simples hasta seres conscientes, capaces de imaginar su propio futuro. 3.000 millones de esos años fueron consumidos únicamente para pasar de organismos unicelulares a complejos sistemas multicelulares. La explosión del Cámbrico hace unos 540 millones de años trajo animales con sistemas nerviosos complejos, pero la inteligencia de nivel humano apenas emergía en los últimos pocos millones de años. Una fracción mínima de la vasta historia de la vida. Si hoy borramos toda la vida completa y comenzáramos de nuevo con bacterias,
Las probabilidades de que apareciera inteligencia humana antes de que la Tierra se volviera inhabitable serían prácticamente nulas. Simplemente no hay tiempo para reproducir miles de millones de ecos de evolución. En la fracción restante, la oxigenación de la atmósfera, un proceso fundamental, requiere miles de millones de ecos de cianobacterias fotosintéticas, liberando oxígeno lentamente mientras la corteza terrestre lo absorbía. A través de la oxidación de minerales como el hierro, solo después de saturar la corteza, el oxígeno libre pudo acumularse en la atmósfera lo suficiente como para sostener organismos aeróbicos no es algo que pueda acelerarse. La geología opera en escalas de tiempo inconmensurables para nosotros, determinadas por la cantidad de minerales reactivos y la capacidad de los organismos de producir oxígeno. Los cerebros grandes y metabólicamente exigentes de los animales complejos solo fueron posibles gracias a esta historia milenaria de millones de ecos. Recrear estas condiciones rápidamente es imposible hoy. Los humanos ocupamos todos los nichos ecológicos donde la inteligencia podría evolucionar de nuevo. Incluso si desapareciéramos mañana, dejaríamos un planeta irrevocablemente alterado. Las ciudades en ruinas permanecerían durante decenas de miles de ecos. Los plásticos persistirían durante cientos de miles, quizá millones de ecos, degradando solo lentamente en partículas microplásticas. Nuestra forma geológica, los depósitos de minerales inusuales, los restos de combustibles fósiles quemados, los isótopos radiactivos de pruebas nucleares, permanecerían como marcadores permanentes en la corteza terrestre. El Dr. Jan Zalasiewicz de la Universidad de Leicester estima que incluso millones de ecos, después de nuestra extinción, la sigil de la actividad humana será claramente detectable. Cualquier especie que intente evolucionar hacia inteligencia en un mundo posthumano lo haría en ecosistemas radicalmente distintos de aquellos que vieron nacer a los primeros Homo sapiens en el Valle del Rift africano. Encontrarían ruinas, especies introducidas ahora a silvestres, contaminantes persistentes y una atmósfera con niveles de dióxido de carbono elevados, que tardarán cientos de miles de ecos en volver a concentraciones preindustriales. Las presiones evolutivas serían diferentes. Lo que impulsó la creatividad humana y la construcción de sociedades complejas no se replicaría. La evolución no se repite exactamente, incluso bajo condiciones similares, porque involucra contingencias infinitamente aleatorias. Un entorno radicalmente distinto hace que la repetición sea imposible. Es como un rayo que raramente golpea el mismo lugar dos veces. A pesar de que millones con cada en el planeta, la Tierra no retornará a su estado prehumano durante millones de ecos. Si alguna vez lo HACE. Los niveles de oxígeno atmosférico, actualmente en un 21%,
Fuerin crucials para permita cerebros grandes y animals activos de alta energia. Durante el carbonifero, Hochi 350 millones de años, los niveles alcanzaron un 35%. Permitiendo insectos gigantes y otros organismos masivos. La reconstrucción de estos niveles de oxígeno, necesaria para soportar cerebros similares a los humanos, tomaría cientos de millones de años. Incluso si la vida completa sobreviviera intacta. La ventana temporal restante de la Tierra no permite replicar esta lenta historia de acumulación de oxígeno, vida multicelular y evolución de inteligencia. Estamos viviendo en el crepúsculo de la Tierra para organismos completos. No en su comienzo ni en su mitad, sino en su capítulo final. En es capítulo final, no hay tiempo suficiente para que la inteligencia sería nuevamente des organismos primitivos. El registro fusal nos muestra cuán improbable es cruzar el umbral de la civilización tecnológica. Consideremos al Homo erectus. Persistieron durante casi 2 millones de años. 10 veces más que la existencia de los humanos modernos. Controlaban el fuego. Fabricaban herramientas de piedra. Cooperaban socialmente y tenían cerebros aproximados a los 1000 centímetros cúbicos. Sin embargo, en 2 millones de años, su tecnología cambió poco. Los mismos desechos de hacha de mono persistieron durante cientos de miles de generaciones. Nunca inventaron agricultura ni sistemas de escritura. 2 millones de años de éxito evolutivo, y nunca cruzaron el umbral a la civilización. Tienen 5 de las 6 adaptaciones críticas, pero no la sexta. Y la evolución no les dio tiempo suficiente para completarla. Los neandertales ofrecen un ejemplo aún más impresionante. Cerebros más grandes que los humanos modernos, herramientas sofisticadas, rituals de entierro, joyería hecha de garras y conchas, viviendo en la Europa glacial durante 300.000 años. Incluso se cruzaron con humanos modernos. Sin embargo, nunca desarrollaron agricultura ni arte representational complejo como los Homo sapiens posteriores. Su tecnología permaneció estática durante vastos periodos. Mientras la humanidad innovaba rápidamente, carecen probablemente de la capacidad de escalar socialmente y de transmisión cultural acumulativa, impidiendo que cruzaran al nivel de civilización. 300.000 años no fueron suficientes. La diferencia entre prosperar y extinguirse. Entre ser un simple registro fusal y construir ciudades que envían naves a Marte, residia en esa adaptación final. Chacano no es suficiente. Necesitas todas las piezas, todas las adaptaciones, en la secuencia correcta. 5 de 6 pueden significar extinción. Estos casos muestran que tiene inteligencia. Tiempo evolutivo largo y la mayoría de prerequisitos no garantiza civilización. Los pasos finales hacia la civilización tecnológica son extraordinariamente improbables. La brecha entre inteligencia animal sofisticada y inteligencia constructora de civilización es abismal.
requiere la tormenta perfecta de adaptations. Pressions ambientals y sincronization que solo ocurrió una vez en 4.000 millones de años. La ventana se abría brevemente. Los humanos pasaron. Ahora se está cerrando detrás de nosotros. Nadie más vendrá. Entonces, ¿qué significa realmente ser imposible? Es existe como el producto de coincidencias tan extraordinarias que nunca deberían haber ocurrido. Por entes células el legado de ancestros que sobrevivieron a probabilidades inimaginables. Se consciente en esta franja infinitesimal del tiempo cósmico. Durante la única fase tecnológica que la Tierra llamas experimentare, estas preguntas no son retóricas. Tienen respuestas sólidas en genética, antropología y biología evolutiva. Se manifiestan en tu existencia ahora mismo, leyendo estas palabras y reflexionando sobre ellas. Cada ser humano vivo desciende de un grupo minúsculo de apenas 1.280 sobrevivientes. Escuelo de tela poblacional ocurrió hace aproximadamente 930.000 años. Cada persona puede rastrear su lineage hasta esa población diminuta. Las pruebas son inequívocas. ADN mitocondrial. Cromosomas y marcadores autosómicos convergen hacia estos ancestros comunes. El renombrado genetista Dr. Luigi Luca Cavallis Forza dedicó más de 5 décadas a mapear la diversidad genética humana. Plasmó sus hallazgos en The History and Geography of Human Genes, 1994. Muestra que las diferencias entre las poblaciones humanas modernas son extraordinariamente pequeñas comparadas con la variación dentro de cualquier grupo. C. Estudios dos grupos de chimpancés en valles contiguos en Tanzania. Encontrarías más diversidad genética entre esos chimpancés que entre un humano de ascendencia noruega y otro de ascendencia china. Somos asombrosamente similares. Compartimos el 99.9% de nuestro ADN. Es 0.1% restante explica diferencias visibles. Color de piel. Rasgos faciales, altura, textura de cabello. Susceptibilidad a enfermedades. La noción de razas humanas es un constructo social sin base biológica significativa. La diversidad genética fue reducida drásticamente durante aquel de tela y nunca se ha recuperado. Cada rasgo que percibes como diferente es simplemente una adaptación superficial a conditions ambientales. Piel más clara o más oscura. Forma de ojos. Textura del cabello. Se desarrollaron en los últimos 60. 0 años mientras los humanos modernos se expandían desde África hacia climas diversos. Estas adaptaciones son cosméticas. Pintura evolutiva sobre un chasis biológico idéntico. Debió de estas diferencias. Tu cerebro funciona igual que el de cualquier otro ser humano. Dispara impulsos neuronales a través de las mismas redes. Procesa información con la misma arquitectura cognitiva. Activa emotions mediante estructuras idénticas del sistema límbico. Forma recuerdos a través de mecanismos hipocampales equivalentes.
Todos portamos los mismos adaptaciones genéticas fundamentals. La mutación FOXP2. Que permitió lenguaje complejo. Las adaptaciones de glándulas sudoríparas. La infancia prolongada que requiere crianza cooperativa. Los conflictos humanos. Guerras. Disputas por territorio. Prejuicios y odios. Son desarrollos culturales recientes. Copas superficiales sobre una especie biológicamente unificada. Si troces tu árbol genealógico hacia atrás. Destes padres a sus padres. Y innumerables generaciones de ancestros. Cada uno sobreviviendo lo suficiente para reproducirse. Ligas a un punto de convergencia. Hacia aproximadamente 100,000 acres. 3,400 generations atrás. Todas las líneas genealógicas de los humanos vivos convergen hacia un ancestro común. Incluso tal, viviendo en un continente. Cultura y lengua distinta de alguien al otro lado del planeta. Comparts races comunes. Somos primos, no metafísicamente, sino literalmente. Separados solo por miles de generations. Retrocediendo, en más, hasta hacia 930,000 acres. Llegamos al cuello de botella mismo. Apenas 1,280 individuos sobrevivieron. Resistieron 117,000 acres de adversidad extra cada humano hoy. Incluidos los 8,000 millones presentes. Y los incontables que existieron o existirán. Descendi de ese grupo. Tu existencia es un milagro estadístico. Un producto de la supervivencia imposible de estos ancestros. Portamos en nuestras células resiliencia, cooperación, adaptación y aprendizaje. Transmitidos por generaciones como secuencias genéticas reales. Moléculas de ADN pasadas ininterrumpidamente durante casi un millón de años. Este legado no es metafísico, es tangible, codificado en cada proteína que forma nuestro cuerpo y cerebro. Esto cambia nuestra perspectiva sobre conflictos y sociedad. Fronteras, pasaportes, leyes migratorias y categorizaciones étnicas son construcciones recientes. Basadas en diferencias superficiales que no reflejan nuestra naturaleza biológica. Las diferencias genéticas entre un sueco y un nigeriano son mínimas. Mucho más pequeñas que las diferencias entre individuos dentro de cada país. La noción de ellos frente a nosotros es una ilusión histórica. Considera distintos grupos humanos, aborígenes australianos, cuyos ancestros llegaron hacia 50,000 acres. Europeos, que sobrevivieron la edad de hielo, y desarrollaron tecnologías de clima frío. Polinesios, que navegaron miles de miles de océano abierto. Nativos americanos, que cruzaron puentes terrestres durante el último periodo glacial. Todos emergieron del mismo cristal ancestral. Todos portan los genes de aquellos 1,280 sobrevivientes. Reflejando no superioridad de un grupo, sino el éxito colectivo de nuestra especie. Cuando observas a otro ser humano, aunque parezca diferente, ves a alguien que compartió los mismos desafíos y adaptaciones.
La persona que consideras extranjera est primogenitico, separado solo por variations superficials y miles de generations. Esto tiene implicaciones profundas para cooperación y conflictos. Guerras entre naciones, desigualdad económica, restricciones migratorias, son conflictos entre ramas de la misma familia, organizados sobre diferencias superficiales y circunstancias históricas arbitrarias. Vives durante un periodo único, la era de la inteligencia tecnológica. La Tierra se formó hace 4,500 millones de años. La vida surgió hace 3,500 millones de años. Durante casi todo ese tiempo, la vida existía sin conciencia reflexiva. El cuello de botella de 930,000 años inició un proceso de refinamiento. Cerebros capaces de asombro, curiosidad y autorreflexión emergieron. Hace 200,000 años surge el Homo sapiens moderno. Hace 10,000 años, la agricultura transforma la sociedad. Hace 5,000 años, aparece la escritura. Hace 500 años, la revolución científica comienza. Hace 70 años, lanzamos los primeros satélites artificiales. Tu existencia ocurre en esta rebanada cósmica extremadamente breve. Un instante donde la materia de la Tierra puede contemplar sus propias orígenes. Esta ventana no es permanente. Civilizations colapsan. Especies se extinguen. La Tierra eventualmente se volverá inhabitable. Pero ahora es consciente. Viviendo lo imposible. Portando el eco de ancestros que se negaron a rendirse. Estás pensando pensamientos que ninguna otra materia en el universo podría pensar. Es el capítulo vivo de 4,000 millones de años de contingencias. El resultado improbable de accidentes evolutivos y supervivencias excepcionales. Reconocer esto inspira humildad, gratitud y asombro. Cada ser humano vivo es un milagro estadístico, un testimonio de resiliencia, cooperación y adaptación a lo imposible. 4,000 millones de años es difícil de comprender. Sostener en tu mente como algo más que un número abstracto. Pero intenta por un momento sentir el peso de esa dirección inmensa. Si comprimieras toda la historia de la Tierra en un solo día de 24 horas, con la formación del planeta ocurriendo exactamente a medianoche, y el momento presente llegando a la siguiente medianoche, la vida parecería olvidada de las 4 de la madrugada. Células simples, apenas comenzando a metabolizar, y reproduces en más cálidos y poco profundos, cubriendo los océanos primordiales. Durante la mayor parte del día completo, nada excepto bacterias. Los organismos multicelulares no emergerían hasta las 8:30 de la noche. Animals complejos con columnas vertebrales y sistemas nerviosos no aparecerían hasta cerca de las 11 de la noche. Los dinosaurios gobernarían desde las 11 hasta aproximadamente las 11:40. Todo el linaje humano completo, desde los primeros simios erectos caminando sobre sabanas africanas hasta este preciso momento presente,
Ocupa solamente los últimos 90 segundos antes de la medianoche final. La agricultura comienza en el último segundo. Todo lo que aprendiste en clase de historia. Cada civilización de la que has oído hablar alguna vez. Cada evento registrado en libros. Cada palabra escrita. Sucede en la décima parte final de ese último segundo. Y sin embargo, en esa estela microscópica de tiempo, la conciencia emergia del caos. Se volvió hacia adentro sobre sí misma. Comenzó a hacer preguntas profundas sobre su propia naturaleza. Comenzó a buscar respuestas en fusiles antiguos y genes y modelos matemáticos complejos. Comenzó a contar historias elaboradas sobre de dónde venía y contempla qué significa existir brevemente en un universo tan incomprensiblemente vasto y tan profundamente indiferente a nuestras preocupaciones individuales. La historia que has escuchado desenvolverse a través de estas horas tranquilas no es realmente sobre el pasado distante, aunque consta hacia atrás casi 1.000 millones de ecos. A través de evidencia genética cuidadosamente preservada y registros fusiles fragmentados. Es fundamentalmente sobre el presente inmediato, sobre este momento singular, sobre el hecho extraordinario de que ahora mismo, precisamente mientras escuchas estas palabras siendo pronunciadas suavemente, mientras neuronas disparan en patrones intrincados dentro de tu cráneo, generando pensamientos sobre pensamientos. Estás experimentando algo profundo que, probablemente, no existe en ningún otro lugar dentro de este sistema solar, y posiblemente, en ningún otro lugar dentro de miles de ecos. Las de nuestro pequeño planeta azul. El peculiar estado recursivo de ser plenamente consciente de que es consciente, de tener pensamientos complejos sobre tus propios pensamientos, de recordar vividamente el pasado y imaginar creativamente futuros y preguntar si tu existencia breve porta alguien significado real en un universo tan vasto que galaxias enteras son apenas visibles como moncas tenues difusas a través de nuestros telescopios más poderosos. Estas capacidades extraordinarias, asombro profundo y curiosidad insatiable y autorreflexión contemplativa, son regalos preciosos heredados de sus descendientes, directos de esos 1280 sobrevivientes resilientes que se negaron absolutamente a desaparecer silenciosamente en la extinción final. No elegiste conscientemente ser imposible. No ganas la conciencia a través de ninguna acción heroica o mérito particular. Simplemente es completamente por accidente fortuito de nacimiento. La expresión vivente actual de un proceso evolutivo antiguo, que comenzó mucho antes de que los continentes tuvieran nombres reconocibles, y océanos tuvieran profundidades que pudiéramos medir con precisión. No hay destino predeterminado final a esta historia interminable, porque la historia continúa fluyendo a través de ti, a través de cada persona viva actualmente, a través de niños o no nacidos que portarán adelante el hilo genético frágil que de alguna manera sobrevivió.
930 completos de cossi extinction. Y caos climatico brutal y edades de hilo implacables. Ears. En este momento preciso. Un nodo temporal en una red vasta de conciencia que abarca todo el planeta. Ocho mil millones de mentes humanas únicas. Cada una un arreglo singular de materia que de alguna manera, imposiblemente, milagrosamente, produce pensamiento coherente y sentimiento profundo y autoconciencia reflexiva. Cada una portando genes idénticos de los sobrevivientes del cuello de botella. Cada una capaz de lenguaje sofisticado y razonamiento abstracto complejo. Cada una temporal. Con vidas humanas medidas modestamente en décadas, mientras edades geológicas se miden en millones de años. Pero cada una infinitamente preciosa precisamente por esa fragilidad inherente. Y temporalidad inevitable. Porque la conciencia verdadera es rara, mas a la de toda medida conceivable. Porque el universo entero posó 3.800 millones de años después del Big Bang. Initial creando pacientemente las conditions precisas donde la materia simple podía organizarse gradualmente en patrones complejos capaces de asombro genuino. Y aquí estas tal, asombrando profundamente, plenamente consciente de tu propia conciencia. Pensando cuidadosamente sobre la improbabilidad matemática de poder pensar en absoluto. Los sobrevivientes del cuello de botella nunca supieron que eran especiales o únicos. Simplemente estaban tratando desesperadamente de no morir de hambre durante sequías prolongadas. Tratando de encontrar agua potable en tierras áridas. Tratando de proteger a sus hijos vulnerables en un mundo antiguo, que era activamente hostil a su supervivencia básica. No podrían haber imaginado jamás que sus descendientes lejanos construirían pirámides monumentales. Y catedrales elaboradas, y estaciones espaciales complejas orbitando silenciosamente la Tierra. Eran solo humanos ordinarios, lucando diariamente y esperando persistentemente, ansawando pacientemente a sus hijos técnicas, cruciales de supervivencia exactamente de la manera que los humanos siempre han hecho a través de generations. Incontables, pero el hilo delgado se sostuvo firmemente contra todo pronóstico. A través de edades de hilo brutales, y erupciones volcánicas devastadoras, y plagas mortales. Y depredadores feroces y caos climático implacable. El hilo frágil de conciencia pasó cuidadosamente de una generación a la siguiente, como una lama pequeña de vela levada protectoramente a través de oscuridad absoluta, protegida cuidadosamente por manos temblorosas. Nunca extinguiéndose completamente a pesar de incontables llamadas chaconas aterradoras. Y ahora esa lama antigua ad brillant monte en ti. Tis pensamientos únicos. Tis recuerdos personales. Tu capacidad extraordinaria para sentir asombro genuino. Ante tu propia existencia estadísticamente imposible. Quizás eso es completamente suficiente. Quizás el simple conocimiento íntimo de tu propia improbabilidad extrema. Tu conexión profunda con miles de millones de ancestros que sobrevivieron valientemente.
Contra probabilidad matemática impossible. Quizzes es conocimiento humilde no requiere ninguna respuesta particular dramática. Quizzes simplemente exist tranquilamente como heco puro. Heco extrago y maravilloso simultaneamente. Los detalles específicos comienzan a desvanirse suavemente ahora, mientras el sueño reparador se aproxima gradualmente. El patrón eterno de vida persistiendo obstinadamente, a través de obstáculos aparentemente insuperables, adaptándose creativamente a desafíos nuevos, encontrando caminos inesperados adelante, incluso cuando todos los caminos parecen completamente cerrados. Y a veces, muy raramente, produciendo algo completamente inesperado, algo que mira hacia arriba maravillado a las estrellas brillantes. Y pregunta por qué brillan con tanta belleza. El hilo continúa fluyendo, a través de ti, a través de todos nosotros, conectando pasado profundo a presente inmediato a futuros completamente desconocidos. Y en el espacio silencioso donde las preguntas difíciles se desvanecen gradualmente, y el sueño profundo comienza finalmente, es simplemente presencia pura. Simplemente la experiencia directa de estar vivo en este momento preciso, respirando rítmicamente, conciencia parpadeando suavemente como las tenue de vela, parte integral de algo imposiblemente grande y imposiblemente antiguo. Aquí ahora, vivo ahora, consciente ahora, humano ahora, impossible, improbable, completamente real. El sueño viene gentilmente a quellos que entienden profundamente que ya son parte inseparable del infinito eterno. El hilo te sostiene seguramente. Puedes descansar tranquilamente ahora en el flujo constante de tiempo, que te trajo pacientemente aquí y te llevará suavemente adelante. Breve como luz de vela, brillante como estrellas leonas, aquí por un momento en vasta oscuridad, haciendo luz, haciendo significado, haciendo el universo consciente de sí mismo. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Eso es absolutamente todo. Descansas ahora profundamente. Conciencia suavizándose gradualmente en sueños pacíficos. Estás completamente seguro en el gran despliegue cósmico. Conectado íntimamente a todos quienes sobrevivieron probabilidades imposibles para traerte aquí. Extraordinario y ordinario simultaneamente. Vmico y universal. Aquí. Ahora. Vivo. Consciente. Humano. Impossible. Hoga. Dorm profundamente. Sabiendo tu lugar en esta historia antigua. Sabiendo el hilo que te conecta con todo. Descansa en los brazos del tiempo mismo, acunado por 4.000 millones de ecos, sostenido por la paciencia infinita de las estrellas, suando ahora, suavemente, gentilmente, hoga.